Las Torres de Cristal de Carry Prime Resplandecian Bao, la luz de SUS Sols Gemelos, proyectando patrones de Arcoiris, sobre la Pacifica Ciudad, que se extendía abajo. El anciano Zefis estaba de pie junto al gran ventano de la Cámara del Consejo, observando a su gente en sus quehaceres diarios. Los niños jugaban en los jardines de cristal mientras sus padres cuidaban de las formaciones crecientes que daban energía a su mundo. Era una escena de paz perfecta que había permanecido inalterada durante miles de años. Pero hoy, esa paz estaba a punto de terminar para siempre. La primera advertencia llegó desde las colonias exteriores. La capitana Lyros, de la nave mercante Luz del Alba, envió un mensaje frenético que hizo que la forma cristalina de Zefis se atenuara por el miedo. Los vortes se acercan. Destruirán la estación minera en Carry 7. Todos están muertos. Se dirigen hacia los mundos principales. Zefis había oído susurro sobre el imperio Vorth a través de otras especies. Eran conquistadores que verían sistemas como una tormenta, tomando lo que querían y destruyendo el resto. Pero los que siempre habían creído que su remota ubicación los mantendría salvo. Estaban equivocados. En cuestión de horas, los informes llegaron en tropo. La flota Vorth era masiva. Cientos de naves oscuras que ocultaban las estrellas. Atacaban sin previo aviso, sin exigencias, sin piedad. Las naves de defensa carry, construidas para la exploración y el comercio pacífico, fueron buridas como joyas en un huracán. El comandante Nexus, de la fuerza de defensa carry, llamó desde su nave insignia. Su voz estaba llena de desesperación. Ancianos Zefis, no podemos detenerlos. Nuestras armas apenas eran en su blindage. Sus naves están hechas para la guerra. Las nuestras no. Zefis observó la pantalla táctica con un horror creciente. Puntos rojos que representaban a las naves Vorth se extendían por el sistema como una plaga. Puntos azules que marcaban las naves que desaparecían uno por uno. En menos de 6 horas, la mitad de su flota se había perdido. ¿Cuánto tiempo falta para que lleguen Carry Prime? Preguntó Zefis. 3 días. Quizá 4 si logramos roundizarlos, respondió Nexus. Pero, anciano, necesitamos ayuda. No podemos enfrentar estos solos. Zefis cerró los ojos y accedió a la red de comunicación galáctica. Las respuestas de otras especies fueron rápidas y predecibles. Los Zentri expresaron su compasión, pero afirmaron que sus propias fronteras necesitaban ser defendidas. Los Illyrianos se ofrecieron a acoger refugiados, pero no tenían ayuda militar que ofrecer. La Federación BRICS envió sus educados lamentos y les deseó suerte. Una por una, todas las especies pacíficas de la galaxia ofrecieron excusas. Todos temían los Vorth y ninguno estaba dispuesto a arriesgarse a una guerra para salvar a los Carry. Hay una opción más, susurró Thyra, miembro del Consejo. Su joven forma cristalina parpadeó con incertidumbre. Los humanos. La cámara quedó en silencio. Todo Carry sabía sobre los humanos. Aun pocos habían visto uno. Eran los recién legados a la sociedad galáctica, una especie joven que se había unido a la comunidad hace solo 50 años. Pero su reputación los precedía como una sombra oscura. Los humanos son peligrosos, dijo el anciano Corvex, su antigua forma posando con preocupación. Las otras especies nos advirtieron sobre ellos. Dicen que los humanos no son como nosotros. Son depredadores, libran guerras. Por deporut, a nadie la anciana mai. Tienen armas que pueden fracturar planetas. No muestran piedad con sus enemigos. Zefis también había oído esas historias. Los humanos habían librado guerras en su propio mundo durante miles de años. Cuando finalmente llegaron a las estrellas, trajeron consigo sus armas y su cultura guerrera.
Otras especias lestamien, los evitaban, susurban sobre ellos en los rincones oscuros de las estaciones espaciales. Pero Zefis también sabía algo más sobre los humanos. En su corto tiempo como miembros de la sociedad galáctica, nunca habían atacado a una especie pacífica. Nunca habían roto un tratado. Nunca habían conquistado por el simple hecho de conquistar. Cuando los piratas atacaban las rutas comerciales, los humanos los cazaban. Cuando los esclavistas asaltaban colonias, los humanos liberaban a los cautivos. Eran peligrosos, sí, pero parecían reservar su violencia para quienes la merecían. Luego otro mensaje del comandante Nexus. Anciano, hemos perdido las colonias del anillo exterior. Los vortes están cosechando a nuestra gente. Están tomando nuestros cuerpos cristalinos y procesándolos. Esto no es una conquista, es un genocidio. Zephi sintió que su forma es atenuada con rabia y dolor. Los vortes no solo estaban conquistando a los carry. Los estaban cosechando como si fueran cultivos, usando esos cuerpos cristalinos por los minerales raros que contenían. Su gente estaba siendo asesinada por su propia esencia. Envían un mensaje, dijo Zefis en voz baja. Anciano, ¿estás seguro? Preguntó Corvex. Una vez que limimos a los humanos, no habrá vuelta atrás. Vendrán y traerán su guerra con ellos. La guerra está aquí, replicó Zefis. Los vortes nos la traerán. Al menos los humanos luchan por razones que podemos entender. El mensaje fue simple y directo. Se emitió en todas las frecuencias de emergencia, transmitiendo hacia el espacio humano con una urgencia desesperada. Aquí, el anciano Zefis del Consejo carry. Nuestra gente está muriendo. El imperio vorte está destruyendo nuestros mundos y cosechando a nuestra población. Somos un pueblo pacífico sin armas de guerra. Necesitamos ayuda. Pagaremos cualquier precio. La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. En 2 horas, una voz humana crepitó a través del vacío del espacio. La voz era calmada, firme y, de alguna manera, tranquilizadora a pesar de su sonido alienígena. Consejo carry. Aquí el almirante Jake Morrison del Comando de Defensa de la Tierra. Hemos recibido su llamada de Auxilio y estamos analizando la situación. Mantengan sus posiciones y protegen a su gente. La ayuda está en camino. Zefis sintió una mezcla de alivio y terror recorrer su forma cristalina. Los humanos venían. Los seres más peligrosos de la galaxia se dirigen hacia el espacio carry, y venían a ayudar. Pero mientras observaba la pantalla táctica que mostraba a las naves vortes acercándose a su mundo natal, Zefis se dio cuenta de que a veces los seres más peligrosos eran exactamente lo que necesitabas. Su gente era Johnny y pacífica. Los vortes eran conquistadores brutales. Quizás se necesitaría algo más peligroso que los vortes para salvarlos. La suerte estaba echada. Los humanos venían y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El almirante Jake Morrison estaba en el puente del acrosado Liberty, observando los aeromolinados colores del hiperespacio a través de la pantalla principal. A su alrededor, su tripulación trabajaba con una eficiencia silenciosa, preparándose para lo que podría ser la batalla más importante de sus carreras. La flota humana había estado viajando durante 2 días, levando sus motores a la máxima velocidad para llegar al sistema carry tiempo. Almirante, estamos recibiendo inteligencia actualizada de nuestras naves de exploración, informó la teniente comandante Lisa Brooks, su oficial táctica. Era una mujer joven de ojos agudos y manos rápidas, una de las mejores mentes tácticas de la flota. La situación es peor de lo que pensábamos. Calmada, firme y, de alguna manera, tranquilizadora a pesar de su sonido alienígena.
Consejo carry. Aquí el almirante Jake Morrison del Comando de Defensa de la Tierra. Hemos recibido su llamada de auxilio y estamos analizando la situación. Mantengan sus positions y protegen a su gente. La ayuda está en camino. Zephy sintió una mezcla de alivio y terror recorrer su forma cristalina. Los humanos venían. Los seres más peligrosos de la galaxia se dirigen hacia el espacio carry. Y venían a ayudar. Pero mientras observable la pantalla táctica que mostraba a las naves acercándose a su mundo natal. Zephy's decidió cuando que a veces los seres más peligrosos eran exactamente lo que necesitabas. Su gente era Johnny y Pacifica. Los eran conquistadores brutales. Quizás si necesitaría algo aún más peligroso que los para salvarlos. La suerte estaba echada. Los humanos venían y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El almirante Jake Morrison estaba en el puente del acruzado Liberty, observando los aeromalinados colores del hyperspacio a través de la pantalla principal. A su alrededor, su tripulación trabajaba con una eficiencia silenciosa, preparándose para lo que podría ser la batalla más importante de sus carreras. La flota humana había estado viajando durante 2 días, levando sus motores a la máxima velocidad para llegar al sistema carry tiempo. Almirante, estamos recibiendo inteligencia actualizada de nuestras naves de exploración, informó la teniente comandante Lisa Brooks, su oficial táctica. Era una mujer joven de ojos agudos y manos rápidas, una de las mejores mentes tácticas de la flota. La situación es peor de lo que pensábamos. Morrison es apartado de la pantalla para mirar la pantalla táctica. Marcadores rojos mostraban las posiciones por todo el sistema carry. El enemigo había extendido como un cáncer, consumiendo todo a su paso. ¿Y cuántas naves nos enfrentamos? Preguntó Morrison. 400 naves confirmadas, señor. Cruceros pesados, acrazados y naves de apoyo. Se han dividido en 3 grupos principales que atacan mundos diferentes. Morrison estudió las cifras sin emoción. 400 naves enemigas contra sus 50. La mayoría de los comandantes lo llamarían probabilidades imposibles. Morrison lo llamaba un martes cualquiera. Y las fuerzas de defensa carry. Brooks negó con la cabeza con tristeza. Reducidas a menos de 20 naves, señor. Está intentando evacuar los civiles de las colonias exteriores, pero los están cazando. El capitán Ryan Carter se unió a ellos en la estación táctica. Era el comandante del crucero pesado Vengeance, un hombre de pelo cano y fríos ojos azules que había luchado en todos los conflictos humanos importantes de los últimos 15 años. Almirante, estamos recibiendo transmissions en tiempo real de las zonas de batalla. Los no solo están conquistando, están cosechando. La mandíbula de Morrison es tenso. Había leído los informes de inteligencia, pero verlos suster en tiempo real lo hacía personal. Los estaban procesando a los civiles carry, extrayendo los minerales raros de sus cuerpos cristalinos mientras aún estaban vivos. No era una guerra, era un asesinato industrial. ¿Tiempo para la legada? Preguntó Morrison. 6 horas, señor. Respondió el oficial de navegación. Haga una señal a la flota. Todas las naves deben prepararse para el combate inmediato a la legada. Diga a los comandantes de marines que preparen a sus equipos de bordage. Vamos a enviar un mensaje que la galaxia no olvidará. La diare. Emma Hayes levantó la vista de su estación científica. Era la xenobióloga de la flota, una mujer menuda de cabello castaño, y ojos inteligentes que había estudiado especies alienígenas durante la mayor parte de su vida adulta. Almirante, estoy monitoreando las comunicaciones carry. Están aterrizados, no solo de los sino de nosotros. A Morrison no lo sorprendió. Los humanos tienen una reputación en la galaxia,
Why no era por ser vecinos amigables? Que dicen? Se pregunta si Lamarnos fue en error. Las otras especies les han estado contando historias sobre la guerra humana. Algunos que piensan que podríamos ser peores que los vorth. Quizá tengan razón, dijo Morrison en voz baja. La diferencia es que solo disfrutamos ese lado de nosotros mismos con quienes ese lo merecen. Las últimas horas de viaje paran rápidamente. Morrison se movió por la nave, revisando su tripulación y asegurándose de que todos estuvieran listos. En la bahía de Marines, la coronel Patricia Davis estaba instruyendo a SUS equipos de salto. Era una mujer dura con cicatrices en las manos y fuego en los ojos. Una veterana de una docena de bordajes. Recuerden, estamos aquí para salvar los carry, no para conquistarlos, dijo Davis a SUS Marines. Pero los vorth son presa fácil. Eligir en atacar civils. Eso significa que no habrá piedad, en hay prisioneros, en hay cuartel. En la sala de máquinas, la ingeniera Jeff Katie Morgan estaba lavando los sistemas de la nave más ala de SUS límites normales. Era una mujer pelirroja con grasa bajo las uñas y la habilidad de hacer que las máquinas realicen milagros. Estamos funcionando a rojo vivo, almirante, pero aguantar durante la batalla. Eso es todo lo que necesito, jefa, respondió Morrison. Finalmente, llegó el momento. La flota humana salió del hiperspacio en el borde del sistema carry, y inmediatamente todo cambió. Las alarmas comenzaron a sonar en las naves vorth por todo el sistema mientras SUS sensors detectaban a los recién legados. Naves desconocidas, identificantes. Luego una voz áspera por el canal de comunicaciones. El que hablaba era el comandante de la flota vorth, Crex, un guerrero brutal que había conquistado una docena de sistemas para su imperio. El capitán Carter respondió desde el Vengeance. Su voz era tranquila y profesional, sin rastro de la violencia que estaba por venir. Aquí el capitán Ryan Carter de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Están atacando a una especie bajo nuestra protección. Retirense de inmediato atengantes a las consecuencias. La respuesta fue exactamente la que Morrison esperaba. Una risa áspera llenó el canal de comunicación. Humanos, hemos oído historias sobre su especie. Creen que nos asustan con su pequeña flota. Tenemos 400 naves. Ustedes apenas tienen 50. Vayamos ahora o añadiremos SUS usos a nuestra colección. Morrison dio un paso adelante y abrió un canal para todo el sistema. Su voz elevaba la autoridad de la tierra misma. Aquí el almirante Jake Morrison. Voy a dejar esto una sola vez. El pueblo quiere estar bajo protección humana. Cualquier nave vorth que no se retire inmediatamente de este sistema será destruida. Tienen 10 minutos para cumplir. Más risas llegaron desde la flota vorth. La voz del comandante Crex estaba llena de desprecio. Ustedes, los humanos, son unos necios. Aplastaremos su patética flota, y luego terminaremos de cosecar a estas criaturas de cristal. Morrison miró su pantalla táctica. Las naves vorth se estaban moviendo en formación ataque, confiadas en su abrumadora superioridad numérica. No tenían idea de lo que estaban a punto de enfrentarse. Todas las naves, aquí el almirante Morrison, anunció a su flota. Los vorth se han negado retirarse. Han elegido seguir atacando a civils. ¿Saben lo que eso significa? A lo largo de la flota humana, las tripulaciones se prepararon para la batalla con una determinación sombría. Habían venido a salvar los carry, pero ahora tenían una misión más personal. Los vorth habían cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Todas las naves, fuego a discreción, ordenó Morrison. Muéstranos por qué la galaxia nos teme. La batalla por el sistema carry estaba a punto de comenzar. Los primeros disparos de la batalla provenieron
de la flota vorth. Masivos haces de energía cercaron el espacio hacia las naves humanas, esperando verlos explotar en brillantes bolas de fuego. En cambio, las naves humanas absorben los impactos con apenas un parpadeo de sus escudos. El comandante Crex miró su pantalla táctica confundido. Imposable. Nuestras armas deberían haber destruido esas naves. Lo que Crex no entendía era que las naves humanas no estaban construidas como las de otras especies, mientras que la mayoría de los alienígenas diseñaban sus naves para perecer. Impresionantes o para transportar mercancías, los humanos construían las suyas con un solo propósito: sobrevivir en combate y matar al enemigo. El almirante Morrison observó como el fuego enemigo salpicaba inofensivamente contra las defensas de su flota. Todas las naves devuelven el fuego. Apuntan primero a sus cruceros pesados. La respuesta humana fue devastadora. 50 naves abrieron fuego al unísono. Sus sistemas de armas desataron una muerte concentrada a través del vacío. La diferencia fue inmediatamente obvia. Mientras que las armas vorth estaban diseñadas para intimidar y abrumar por pura superioridad numérica, las armas humanas estaban construidas con una eficiencia fría. El capitán Carter comandaba el Vengeance mientras se zambulía en el corazón de la formación vorth. El blindage de su nave estaba marcado y ennegrecido por el fuego enemigo, pero se mantenía firme. Oficial de armas, upon ese acruzado. Todos los canones de prow. El canon principal del Vengeance habló con un trueno. El acruzado vorth, confiado en su grueso blindage, recibió los impactos directamente. El blindage aguantó exactamente 3 segundos antes de que las armas humanas lo atravesaran como si fuera papel. La nave enemiga explotó en una bola de fuego que iluminó la mitad del sistema. El comandante Alex Turner lideró su escuadrón de cazas en una maniobra que hizo que los pilotos vorth que observaban quedaran paralizados de terror. En lugar de mantenerse a una distancia segura intercambiando disparos, los cazas humanos se lanzaron directamente hacia la formación enemiga. Sus pequeñas naves giraban y se retorcían entre las masivas naves vorth, demasiado rápidas y ágiles para ser alcanzadas por las armas pesadas. Esto es una locura, gritó un piloto vorth por la radio. Están volando dentro de nuestro rango de tiro. Ese es el punto, respondió Turner con calma mientras los canones de su casa destrozaban una corbeta enemiga. Sus canones no pueden seguirnos a esta distancia. En la sala de máquinas del Liberty, la jefa Katie Morgan lavaba los sistemas de la nave mucho más allá de sus límites de destino. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo a su alrededor y las alarmas gritaban advertencias sobre una sobrecarga del motor. Las ignoró todas. Jefa, estamos funcionando a 140% de potencia, gritó nerviosamente su asistente. Los motores no pueden soportar esto mucho más tiempo. No tienen que soportarlo por mucho tiempo, respondió Morgan, desviando energía del soporte vital a los sistemas de armas. Solo lo suficiente para ganar. La batalla se extendió por todo el sistema y, lentamente, los vorth comenzaron a darse cuenta de que estaban en seriosos problemas. Los humanos luchaban como nada que hubieran encontrado antes. Otras especies luchaban con emoción, con miedo, con desesperación. Los humanos luchaban con listas de control y procedimientos, convirtiendo la guerra en una ciencia. La DRA es monitorea las comunicaciones alienígenas desde su puesto en el puente del Liberty. Los pilotos vorth entraban en pánico. Su formación se desmoronaba mientras las tácticas humanas destruían sistemáticamente sus naves más grandes. Almirante, estoy captando señales de emergencia vorth, informó. Están pidiendo refuerzos. Demasiado tarde para eso, respondió Morrison. Abrió un canal a la flota enemiga. Comandante Crex, esta es su última advertencia.
Rindens ahora y puede que dejemos vivir algunos de ustedes. La respuesta de Crex estuvo lina de rabia y miedo. Tenemos 400 naves. No pueden derrotarnos a todos. Moranos, dijo Morrison simplemente. La flota humana comenzó a usar tácticas que horrorizan a la galaxia observadora. Las naves humanas danadas, en lugar de retirarse, se estrellaban contra las naves enemigas. El capitán Billy Ross del Destructor Fury, con su nave anualizada, y en llamas, apuntó su nave hacia un crucero vorth. Aquí Ross brecha en las sections 4-7, sala de máquinas destruida. Cambiando el control manual, su voz era tranquila, casi aburrida. Digano a mi esposa que la amo. El Fury golpeó al crucero enemigo a toda velocidad. Ambas naves se desvanecieron en una explosión que pudo ver desde 3 planetas de distancia. Pero no fueron solo los ataques suicidas los que asustaron a los alienígenas. Fue como los humanos los coordinaban. Otras 3 naves humanas danadas se agruparon en perfecta formación y se lanzaron al corazón de la flota vorth, eliminando a un escuadrón de naves enemigas. La voz del comandante Alex Turner legó por la radio mientras su escuadrón de casas se reagrupaba para otra pasada de ataque. Control, aquí escuadrón tigre. Nos queda la mitad de la munición y el combustible, pero seguimos volando. Solicitemos permiso para continuar el ataque. Permiso concedido, escuadrón tigre. Hagen que cada disparo cuent. Los marines humanos, liderados por la Coronel Davis, lanzaron cápsulas de abordage contra las naves vorth inutilizadas. Los alienígenas habían oído historias sobre el cometa terrestre humano, pero experimentarlo era algo completamente diferente. Los marines se movían por los pasillos como máquinas de muerte. Su armadura avanzada los hacía parecer los monstruos de las pesadillas vorth. Rindens y serán tratados según la ley galáctica, anunció Davis por el sistema de comunicación de la nave. Resisten y les mostraremos por qué ellos antepasados también a la oscuridad. A las 2 horas del inicio de la batalla, la flota vorth estaba en un caos total. Las naves huían en todas direcciones. Su formación rota, su moral destrozada. El comandante Crex observó como sus fuerzas se disolvían a su alrededor y tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. Todas las naves apuntan a las naves civiles carry. Ordino, si no podemos ganar, hermos que los humanos paguen un precio por su victoria. Mientras la orden se extendía por la flota vorth, las naves enemigas comenzaron a dirigir sus armas hacia las indefensas, naves de evacuation carry. Los series de cristal no tenían blindage en hay armas, en hay defensa contra los brutos alienígenas que habían asesinado a tantos de los suyos. La voz del almirante Morrison cortó todas las frecuencias. Y por primera vez había motion en ella, una motion fría y terrible que hizo temblar, incluso a su propia tripulación. Todas las naves vorth acaban de cometer el mayor error en la historia de su especie. Rindens ahora o no habrá supervivientes. La batalla está a punto de convertirse en algo mucho peor que una guerra. Está a punto de convertirse en una ejecución. En el momento en que las armas vorth se giran hacia las naves civiles carry, todo cambio. A lo largo de la flota humana, los oficiales y miembros de la tripulación que habían estado luchando con una calma profesional de repente se quedaron muy silenciosos. En el puente del Liberty, los ojos del almirante Morrison se volvieron fríos como el hielo invernal. Almirante, las naves vorth están apuntando a las naves de evacuación. Informó la teniente comandante Brooks, con la voz tensa por una IRA contenida. Morrison miró la pantalla táctica, que mostraba las indefensas naves carolinas de familias, niños y ancianos series de cristal que intentaban escapar de la zona de guerra. Los vorth estaban a punto de asesinar miles de civiles inocentes solo para herir a los humanos.
Todas las naves. Protocolos de emergencia. Cambian al protocolo 7 inmediatamente. A lo largo de la flota humana, la orden provocó escalofríos en los oficiales veteranos. El protocolo 7 era la doctrina de guerra total de la humanidad. Sin prisioneros, sin piedad, sin supervivientes. Estaba reservado para los enemigos que atacaban a civiles y, una vez activado, no podía detenerse. El capitán Carter recibió la orden en el vengeance y sintió que la sangre se le helaba. Solo había visto usar el protocolo 7 una vez antes, contra unos piratas que habían atacado un transporte escolar. El recuerdo todavía lo provocaba pesadillas. Señor, ¿está seguro? Preguntó su oficial de armas. Los Vorth eligieron este camino cuando apuntaron a gente inocente, respondió Carter. Todas las armas, máxima potencia. Apuntan a todo lo que se mueva. El cambio en la flota humana fue inmediato y aterrador. Las naves que habían estado luchando con una agresión controlada se convirtieron de repente en instrumentos de pura destrucción. Se eliminó todo protocolo de seguridad. Cada sistema de armas fue llevado más allá de sus límites. Los humanos dejaron de librar una batalla y comenzaron a llevar a cabo una ejecución. El escuadrón de cazas del comandante Turner recibió nuevas órdenes que lo hicieron sonreír sombríamente. Todos los cazas, nueva prioridad de objetivo. Cualquier nave Vorth que dispara civiles muere primero. Sin exceptions. El primer crucero Vorth que realmente disparó contra un transporte que duró exactamente 12 segundos. Tres destructores humanos convergieron sobre él simultáneamente. Su potencia de fuego combinada convirtió la nave enemiga en una nube de gas y fragmentos de metal en expansión. Pero fue demasiado tarde para salvar el transporte. La nave carry se hizo pedazos, su casco cristalino se rompió como el cristal. Cientos de seres inocentes murieron en el vacío, sus últimos momentos llenos de terror y dolor. El oficial médico, Dr. Sam Rodriguez, observó el desastre desde la enfermería del Liberty. Era un hombre tranquilo de manos gentiles que había dedicado su vida a sanar. Ver el asesinato de inocentes hizo que algo frío y duro se instalara en su pecho. Doctor, nos estamos preparando para recibir bajas, lo informó su enfermera. No, dijo Rodriguez en voz baja. Hoy no tomemos prisioneros. La flota humana se movió con una precisión mecánica, rodeando a las dispersas fuerzas Vorth y destruyéndolas sistemáticamente. Las naves que intentaban rendirse eran ignoradas. Las naves que intentaban huir eran cazadas. Los humanos se habían convertido en algo que aterrorizaba incluso a sus aliados. La Coronel Davis lideró a sus marines en un asalto a la nave de mando Vorth. Sus equipos se movieron por los pasillos como la muerte misma, su armadura avanzada los hacía imparables. Cuando llegaron al puente, el comandante Crex esperaba con sus oficiales restantes. Por favor, suplicó Crex, sus rasgos alienígenas contrarios por el miedo. Nos rendimos. Invocamos la Convención Galáctica sobre prisioneros de guerra. Davis lo miró a través del visor de su casco, su voz fría y mecánica. Atacaron a civiles. No tomemos prisioneros de aquellos que atacan a civiles. El comandante Vorth cayó de rodillas. Pero las convenciones, las reglas de la guerra. Ustedes rompieron las reglas cuando apuntaron a gente inocente, replicó Davis. Ahora enfrentan las consecuencias. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda en toda la galaxia. Los marines humanos despedron medicament la nave enemiga, sala por sala, pasillo por pasillo. Ningún Vorth sobrevivió. No se dio cuartel. No fue crueldad ni venganza. Fue la eliminación fría y profesional de una amenaza.
La ingeniera Jeff Morgan levo los motores del liberty más ala de todos los límites de seguridad, persiguiendo a las naves vorth que huyen. El vapor cesaba de los sistemas sobrecargados y las alarmas de advertencia gritaban constantemente. Las ignoro todas. Jefa, vamos a reventar los motores si seguimos así, advirtió su asistente. Pues los reventaremos, respondió Morgan, desviando energía del support vital a los sistemas de armas. Algunas cosas son más importantes que los motors. La DRA. Hayes monitoreaba las comunicaciones alienígenas y escuchaba el terror que se extendía por la flota vorth. Su disciplina militar se había derrumbado por completo. Los capitanes abandonaban sus naves. Las tripulaciones se amontonaban. Algunos incluso destruían sus propias naves en lugar de enfrentarse a los humanos. Almirante, estamos recibiendo señales de rendición de las fuerzas vorth restantes, informó. Morrison ni siquiera levantó la vista de la pantalla táctica. Ignorenlas. Continúan el ataque. Señor, algunos de ellos están intentando ayudar a rescatar a los supervivientes carry. Demasiado tarde para eso, dijo Morrison con frialdad. Tomaron su decisión. La batalla continuó durante 3 horas más, pero ya no era realmente una batalla. Era un exterminio sistemático. Las naves humanas cazaron cada nave vorth restant con una eficiencia implacable. Cuando las naves enemigas intentaron esconderse detrás de asteroides, los humanos volaron las rocas. Cuando intentaron escapar al hiperespacio, los cazas humanos los siguieron. El capitán Ben Palmer del crucero Defiance lo resumió en su bitácora de combate. El enemigo pensó que estaba luchando contra soldados. Estaban equivocados. Estaban luchando contra la muerte misma, y la muerte no negocia. Al final de la cuarta hora, la flota de invasión vorth había dejado de existir. 400 naves habían sido reducidas a nubes de escombros en expansión. 30,000 guerreros vorth estaban muertos. Ni una sola nave enemiga escapó. El silencio que siguió fue ensordecido. En todo el sistema carry, los seres de cristal supervivientes observaban las secuelas con un asombro adenido. Los humanos habían cumplido su promesa. Los vorth así habían ido. Pero el precio de la victoria había mostrado a la galaxia algo que atormentaría sus sueños. El anciano Zephys abrió un canal de comunicación con la flota humana. Su voz cristalina temblaba de gratitud y asombro. Almirante Morrison, no podemos expresar nuestro agradecimiento. Han salvado a nuestro pueblo. La respuesta de Morrison fue simple y aterradora en su tranquila profesionalidad. Los vorth eligieron atacar a sus civiles. Eso lo hizo personal. Nadie ataca a inocentes mientras los humanos observan. El mensaje fue claro para cada especie que monitoreaba la batalla. La humanidad ayudaría a quienes pidieron ayuda. Lo querían para proteger a los inocentes, pero tampoco mostrarían piedad con quienes cruzaran ciertas líneas. La galaxia estaba a salvo de la amenaza vorth. Pero ahora tenían algo nuevo que temer. Habían visto en que se conversión los humanos cuando estaban verdaderamente enfadados, y esa visión nunca abandonaría sus recuerdos. El campo de escombros de la flota vorth destruida se extendía por la mitad del sistema, casi como un cementerio de metal. Pedazos retorcidos de naves de guerra flotaban en el vacío. Testigos silenciosos de la batalla más unilateral de la historia galáctica. La flota humana se movía lentamente a través de los restos. Sus censos buscando supervivientes que pidieron necesidad rescate. El almirante Morrison estaba en el puente del Liberty, observando a su tripulación trabajar con la misma eficiencia silenciosa que había mostrado durante la batalla. La transición a la guerra total al mantenimiento de la paz fue impecable,
professional y, de alguna manera, mas aterradora que la propia violencia. Inform de bajas, Salicito Morrison. La teniente comandante Brooks reviso su pantalla. Tres naves perdidas. Ochocientos 40, y siete bajas humanas. Todavía estamos buscando supervivientes de las naves danadas. Morrison Asensio. Menos de 900 bajas para destruir una flota de invasión de 400 naves. Las cifras provocarían ondas de choque en toda la galaxia cuando otras especies se eneraran. El anciano Zephy's aparicio en la pantalla principal, su forma cristalina brillando con profunda gratitud. Detrás de él, otros miembros del Consejo que observan a los humanos con una mezcla de asombro y incertidumbre. Almirante Morrison, nuestro pueblo tiene con ustedes una deuda que nunca podrá ser pagada. Di Josephis. Vinieron cuando nadie más quiso ayudar. Nos salvan de la extinción. La expresión de Morrison permaneció neutral. Hicimos lo que había que hacer, anciano. Los vortamer en su decisión cuando atacaron a ellos civiles. Pero el costo para su propia gente, continuó Zephy's. Tantas de ellos naves danadas. Tantos de ellos guerreros murieron por extraños. Murieron protegiendo a gente inocente. Respondió Morrison simplemente. Eso es lo que hacemos. La diare. Hayes levantó la vista de su estación científica, donde había estado monitoreando las comunicaciones galácticas. Almirante, estamos recibiendo mensajes de toda la galaxia. La noticia de la batalla se está extendiendo rápidamente. ¿Qué tipo de mensajes? Preguntó Morrison. Mito, sobre todo, las otras especies están aterrorizadas. La laman la masacre de carry. Pero no se refieren a los carry que murieron. Se refieren a la forma tan completa en que destruimos a los Worth. El Capitán Carter se unió a la conversación desde su posición en el Vengeance. Su nave estaba marcada y quemada por la batalla, pero su tripulación estaba haciendo reparaciones. Señor, también estamos recibiendo solicitudes. Tres especies diferentes están pidiendo protección humana contra incursores y piratas. A Morrison no lo sorprendió. La galaxia acababa de ver lo que les sucedía que examinaban a los inocentes mientras los humanos estaban cerca. Cada especie pacífica quería esa protección, y cada especie agresiva se lo pensaría dos veces antes de empezar problemas. La Coronel Davis informó desde la Bahía de Marines, donde sus equipos ayudaban en las operaciones de rescate. Almirante, hemos recuperado a todos los supervivientes posibles de nuestras naves danadas. Los equipos médicos están tratando a los heridos. El Dr. Rodriguez trabajaba en Cancelman en la enfermería, tratando a humanos y carry heridos por igual. Varios series de cristal habían resultado heridos en los ataques Worth, while les aplicó el mismo cuidado que a su propia gente. Era un recordatorio de que los humanos podían sanar con la misma eficiencia con la que podían destruir. La ingeniera Jeff Morgan finalmente se permitió un momento para descansar, apoyada contra un mamparo en las salas de máquinas. Sus motores habían obrado milagros durante la batalla, superando con crex sus límites de destino. Ahora venía la tarea más difícil de mantenerlos en funcionamiento para el viaje de regreso a casa. Jefa, ¿cómo aguantan los motors? Preguntó Morrison por el comunicator. Esta cansada, almirante, pero no salvar a casa, respondió Morgan. Podría necesitar una revisión completa cuando lleguemos a la tierra. El escuadrón de casas del comandante Turner estaba aterrizando en su portaaviones. Sus pequeñas naves lavando las cicatrices del cometa Cano. Al salir de su cabina, Turner reflexionó sobre la batalla. Los Worth habían sido pilotos hábiles, pero nunca antes se habían enfrentado a los humanos. No habían entendido que los pilotos de caza humanos estaban dispuestos a morir para completar sus misiones.
El anciano zefis contacto de nuevo a la flota mientras comenzaban los preparativos para la partida. Almirante, nuestro pueblo quisiera ofreceros una recompensa por su servicio. Tenemos cristales raros, tecnología avanzada, cualquier cosa que pueda necesitar. Morrison negó con la cabeza. No lucamos por un pago, anciano. Lucamos porque es lo correcto. Entonces, ¿cómo podemos pagar esta deuda? Viven en paz, dijo Morrison. Reconstruyen sus mundos. Cuiden de su gente. Ese es pago suficiente. Mientras la flota humana se preparaba para abandonar el sistema carry, la DRA. Hayes compiló su informe final sobre la batalla. Las estadísticas eran asombrosas. 400 naves enemigas destruidas. 30,000 bajas enemigas. 0 prisioneros tomados. Era un nivel de eficiencia militar que redefiniría como la galaxia veía la guerra. Pero el impacto real no estaba en los números. Estaba en el mensaje que la batalla envió a cada especie de la galaxia. Los humanos respondieron a las llamadas de ayuda de los pueblos pacíficos. Arriesgarían sus vidas por extraños. Pero también no mostrarían absolutamente ninguna piedad con aquellos que atacaron inocentes. El capitán Palmer del Defiance envió su última entrada de Baidacora mientras la flota se formaba para partir. Misión cumplida. Sistema carry asegurado. Amenaza enemiga eliminada. Solicitando permiso para regresar al servicio de patrulla. Era un informe simple y profesional que no capturaba la magnitud de lo que había sucedido. Los humanos acababan de demostrar que eran la especie más peligrosa de la galaxia. Y lo habían hecho mientras protegían a los inocentes. Mientras la flota humana saltaba al hiperespacio, dejando a los carry para reconstruir sus mundos destrozados. La historia de la batalla comenzó a extenderse por la galaxia. Cada especie la oiría. Cada gobierno la analizaría. Cada comandante militar estudiaría las tácticas. Pero la audiencia más importante eran las especies pacíficas que vivían con miedo de los incursores, piratas y conquistadores. Ahora sabían que en algún lugar de la galaxia había una especie dispuesta a luchar por ellos. Los humanos eran peligrosos, sí, pero eran peligrosos al servicio de la justicia. Años más tarde, cuando los jóvenes alienígenas preguntaban a sus maestros por qué la galaxia temía a los humanos, la respuesta era siempre la misma. Porque cuando llamas a los humanos para pedir ayuda, no estás llamando a héroes. Estás llamando a los depredadores más peligrosos del universo y apuntando los tus enemigos. Y veces, eso es exactamente lo que necesitas. Los que habían aprendido bien esa lección. Cuando los seres más peligrosos de la galaxia vinieron a ayudar, trajeron consigo la promesa de seguridad para los inocentes y la destrucción para quienes los amenazaban. El informe final del almirante Morrison fue archivado en el comando de la Tierra, un simple documento que se convertiría en lectura obligada en cada academia militar del espacio humano. La última línea decía: Misión cumplida. Responderemos a futuras llamadas de auxilio según sea necesario. La galaxia era un lugar más seguro gracias a los humanos, y también uno más aterrador.